राधे 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 नारायण. Сегодня я с вами первый сначала два фразы буду говорить на индийском языке. Раде раде. И потом еще раз я буду сатсанг начинать на русском. Раде раде. I would speak 2 words in Hindi first, and then I will speak I will perform satsang in Russian. I'm going to speak in Hindi because my devotees in India are watching me right now. मैं जितने भी भारत के भक्त लोग हैं उन सबको मेरा राधे राधे. और चूंकि हमारे सामने अभी रसियन भक्त लोग बैठे हुए हैं इसलिए हम रसियन लैंग्वेज में बोलेंगे, लेकिन आप लोग ट्रांसलेशन उस सत्संग का सुनिएगा. राधे राधे. Я передаю свою раду-рады всем своим бхактам в Индии. Так как я сейчас сижу в России перед своими российскими бхактами, я буду проводить сатсанг на русском. Но вы тоже слушайте и слушайте внимательно перевод и сатсанг. Рады-рады. I would like to convey my radu-radu to all my devotees in India. I'm going to perform the satsang in Russian because my Russian devotees are sitting in front of me right now. But you should listen carefully to my satsang and to the translation that is going to be performed today. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. इससे который кроме Индии и России все других часть это мир, который भक्त мне слушает, всех мы Радhe Радhe. And I'm conveying also my Radhe Radhe to my other devotees all over the world. И я просто один еще фраза буду говорить для всех русский язык хорошо знает, который भक्त для них. And I'm going to tell one more sentence for my devotees who know good Russian. Что я знаю русский язык. I know Russian language. Но может лучше, чем меня знают многие. But there might be someone who knows better than me. Но все равно भी один пример я вам даю, когда ребенок любит мама. Понимаете, да? Когда маленький ребенок очень и любит мама. Он какой язык знает это время? Вы мне скажите. But I'm still going to cite an example of a little child who speaks to his mother without knowing any language. Which language is this? What do you think? Это ребенок не хорошо знает язык, понимаете, да? Все равно мама ее очень любит. Раде раде. Поэтому я думаю, что вы все очень хорошо будете слушать, понимать и принимать хорошо мои чувства. Раде раде. Нараян, 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 Нараян. Раде раде. That little child does not know any language, but he still understands the feelings and the love with which his or her mother takes care of him. Раде раде. Раде раде. Сегодня в ближайшее время, 21 июня, есть Международный день йога. Раде раде. Это поэтому я сегодня хочу говорить по теме йога на сатсанг. Я буду вам объяснить, как я понимаю йога и что йога значит, и вы его будете... Я это хочу говорить сегодня на сатсанг. Раде раде. On the 21st of June, the whole world is going to celebrate the International Yoga Day. That is why today I'm going to talk in my satsang about yoga, what is the meaning of yoga, what types of yoga exist, and so on. Radhe Radhe. भी से इसो निष्कलिक фраза изначала хочу говорить, что мой मातृभूमि это место рождения, это Индия. Радhe Радhe. And I would like to say one more thing. My birthplace is India, Matrabhumi, birthplace. И мой कर्म это Россия. And my karma bhumi, that is the place where I have lived for more than half of my life and performed my spiritual activities and deeds and practices, is Russia. Я больше половины своей жизни пока сколько мне лет я живу в России. I have spent more than half of my life in this country, in Russia. И на нашем
индийском языке, где человек живет, работает, это его карма-бхуми называется. And in Hindi language, there is a term called karma bhumi, which denotes the land where a person has performed his deeds. राधे 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 राधे. तो ये जन्म भूमि, ये कर्म भूमि, ये мой любовь для всех мир. Therefore, Janma bhumi and karma bhumi, but my love is for the whole world. То сейчас я сатсанг с йога тема начинаю. Йога это сейчас посмотрите, Россия, Запад, Америка, везде очень сильно йога. Йога слово сейчас почти все знают. Радhe-радhe. На всех мире. That is why today I'm going to talk about the topic of yoga. Because in today's realities, everyone in the whole world, especially in countries like America, United Kingdom, Europe, many people know what is yoga and are showing keen interest in this term. То йога так хорошо, что сейчас один день определил для, когда день йога будет отмечаться. И от этого можете представлять, что как люди сейчас это понимают и хотят через это знание совершенствовать. Therefore, you can understand by the thing that I told before about the 21st of June and the International Yoga Day, that slowly and steadily yoga is becoming very popular in the world overall. Йога, если простой перевод делать, то это называется соединение. The most simple explanation for the term yoga is being connected with God. Но соединение душа с большой мировой душой, который совсем очень большая душа, радhe-радhe. The connection of the soul, of an individual soul with the cosmic soul. То это значит, когда атма с параматма соединяется, душа с Богом соединяется. Therefore, when Atma connects with Paramatma. Потому что наш душа это частичка Бога, понимаете, который все внутри всех нас присутствует. Because our soul is a little particle of the eternal God. И когда мы как человек рождаем, то у нас один очень важный цель это жизнь есть, что мы познали себе, это значит соединили с Богом. Радhe-радhe. When we are born with an aim to connect with this Paramatma, with this cosmic soul. И когда окончательно мы знаем, кто я, это значит, кто я в самом деле, то это тогда это состояние будет значит, что человек соединился с Богом через знания, через духовную практику, через духовное совершенствование, человек себе познал, кто я. Это же значит соединение слова. And when we know who are we know what is this connection and what does it denote. То йога, я думаю, что вы понимаете, сейчас еще йога что есть? Йога это значит физические упражнения есть, асан, хат-йога, который сейчас понимает смысл йога. Но это тоже йога, но часть йога. Радhe-радhe. This was one explanation of yoga. The other definition of yoga, that is the most popular definition in today's world, is the exercise, the physical practices that are conducted under this terminology. Yes. То и на этом йога, когда атма соединяется с параматма, душа с мировой душа, когда соединяется параматма, то через любой практика, через который процесс соединяет, это еще называется такой йога. Но это название. Например, если через карм, то карм-йога, через гьян, то гьян-йога, через бхакти, то бхакти-йога. Радhe-радhe. Therefore, the real meaning of yoga is any practice that helps you to connect with the cosmic soul or the eternal God. This could be bhakti yoga, the yoga of devotion. This could be jnana yoga, the yoga of knowledge. And this could also be karma yoga, the yoga of action. Три самые основные части йога есть. Бхакти, карм и гьян йог.
There are three most important elements of yoga: karma yoga, bhakti yoga, and jnana yoga. Сейчас самом деле много названий йога, понимаете, да? Но три, которые сами основные, понимаете, которые карм, когда человек карм-йог, бхакти-йог и гьян-йог. There are many terms that exist in today's world, but the main basic three terms that define yoga are, as I already told, karma yoga, bhakti yoga, and jnana yoga. Бхакти-йога я буду начинать сейчас. I'm going to begin with bhakti yoga. Бхакти-йога, когда человек через любовь, вера, преданность, все это качества, которые, когда человек совершенствует и познает себя, это бхакти-йога. Bhakti yoga can be defined as a path of yoga that helps to connect with the cosmic soul, with the eternal God, with the help of such elements like devotion, love. И когда человек действия делает и не привязывает к результату, я это потом и скажу, почему не нужно привязывать к результату. Сейчас просто я говорю, что карм-йога. Что человек, когда действия делает и не привязывает к результату, и когда совершенствует, это карм-йога. Therefore, when a person connects with the eternal God, with the cosmic soul, through the performance of action without expecting any results in return, this is called karma yoga. I'm going to talk about it in detail further. И гьян-йога, когда через знания человек хочет соединиться с Богом, когда через знания человек хочет совершенствовать и хочет познать Бога внутри себя. Это есть гьян-йога. And last but not the least is jnana yoga, the path of knowing God through knowledge. Потому что мы очень хорошо знаем это вещи, что когда человек ищет Бог, хочет его понимать и знать, то процесс очень разный есть. И разный процесс, через который человек хочет его познать и знать. We all know that when a person wants to know who is God, he undertakes different paths to him. И потом человек что узнает? Что Бог внутри меня. Понимаете, да? Что Бог, который все процесс его помогал, но в конце концов нашел его человек внутри себя. And finally, the person realizes that after so much of searching, there isn't any real place where God exists. The only place where God exists is inside him. Но Бог везде и на каждом частичке, но Он внутри нас тоже. God exists everywhere and in every particle and atom of this world, but he sits inside us too. Поэтому, когда человек его ищет, то есть практика, есть молитва, есть разные духовные практики и совершенствования для знания, через которые человек хочет ее познать внутри себя, да? Радhe-радhe. Therefore, there are various different practices with the help of which a person can understand what is God. И потом человек внутри все открывается, это все знание, понимает, и человек понимает, что Бог не совсем далеко. Даже нет один голос, даже разница между Богом и нас, понимаете, да? Он всегда внутри нас. And then, all of a sudden, a person comes to an eternal realization that God exists within him, and he's never far away from him. Он нас на каждое дыхание и каждое сердцебиение. He exists in every breath we take and in every heartbeat that is made by our heart. Это мы один день чувствуем, понимаете, это мы понимаем. Это есть соединение, это есть йога. One day, we all come to the realization of this fact, and this is called the real yoga. И физические упражнения йога почему есть? Что нас физически тело был здоровый, что мы больше практика делали хорошо. And the physical exercises that we perform under the name of yoga are nothing else but a means to keep our body fit to perform the spiritual practices that is the real way to connect with God. Мы были здоровы, нас физически тело был здоровый, нас ум был всегда свежий очень, радhe-радhe. Мы хорошие, всегда весь хороший चिंतन, размышления нас был чистый. Для этого
упражнения физические, дыхательные упражнения тоже нам очень помогают. The purpose of physical exercises is to keep our mental and physical well-being healthy, to in the end, to perform spiritual practices the way they should be performed. Потому что тело, когда болит, то нас внимание на тело бывает потом, понимаете, да? Мы начинаем беспокоить для своего здоровья, для тела, и всегда мы про это свои, которые болезни или трудности с физическим телом, мы начинаем думать. И это нас мешает на нашем жизни и нашем совершенствовании. The reason for that is all the physical pain and aches that we endure are always an obstacle for our spiritual progress. Поэтому физические упражнения йога есть. Что асан, пранаям, все, которые сейчас много людей ее постарают делать, и ее результат тоже хороший получает. Радhe-радhe. Therefore, there are such different types of yogic exercises like pranayama, asanas, etc. Я, когда Россия приехал в 90-м году, то я так много йога-центр в Москве не видел, понимаете, да? Но сейчас много йога-центр есть, много физкультурный центр есть, понимаете, да? Где человек занимается для своего здоровья. И это, я думаю, очень хорошо, потому что когда здоровье хорошо будет, то все остальное тоже будет хорошо. When I came to Russia in the year 1990, I didn't see many yogic centers where people could perform yogic exercises. But now I almost see them everywhere, and this is a very good thing because this helps to keep the nation fit. И когда потом здоровье тела мы делали, через упражнения, через там физкультура, несколько людей спорт любит, и спорт может заниматься, понимаете, да? И потом тело здоровье, потом дальше думать про душу. Радhe-радhe. Therefore, after keeping our body fit, the next step is to make our soul fit. Потому что тело все равно не вечное. Because the body isn't permanent. Я думаю, если буду 45-46 лет, я не был, понимаете, где я был, понимаете, да, иногда если размышляет человек. И через сколько лет, может быть, где буду. If people start to think where they existed before 40 years or where will they exist after 40 years, it is a big mystery and no one knows where actually a person exists. Это сколько лет нас тело есть, понимаете, да? Мы получили человеческое тело. То нас что есть? То мы каждый секунд, каждый минут своей жизни очень хороший вещи мы его пользовали свое физическое тело. Радhe-радhe. We got this physical body only for a particular span of time, and that is why we should use this physical body for performing good deeds. Я свои садхана хочу говорить чуть-чуть, что я 3 основные вещи дал в своей жизни очень важность на садхана. I want to talk a little bit about my personal sadhana. I have always given 3 things the highest importance in my life with regards to sadhana. Это повторение имя Бог в самом первом месте. Сколько можно повторить больше? Сколько у меня есть возможность, время. Радhe-радhe. The first thing is the recitation of the name of God, as many times as you could. И потом все работа, которые я делаю, постараюсь как служение Богу. Радhe-радhe. The second thing is to perform, or I have always performed all my deeds as a service to God. И что я никогда не хочу даже думать про кого-то какой-то минус вещь. Радhe-радhe. And the third thing is that I never want to think negatively about anyone else. Это 3 вещи я всегда постараюсь, как что всегда был на моей жизни. I have always performed these three things as well as I could. Это я говорил, у кого-то есть другой садхана, понимаете, да? Кто-то может еще какую-то духовную практику делать. I have said this about my personal sadhana, but there are people who have some other path and perform a different sadhana. Цель то одна же есть, то через свои совершенствования, через свои садхана мы познали себя и познали, когда мы будем понимать, кто я, то мы уже будем понимать, уже очень хорошо будем понимать, что такое Бог. Радhe-радhe.
Because there is only one true aim that exists in life. It is to know God. И потом мы будем чувствовать внутри всех, что есть Бог. И мы потом будем всех любить и уважать. Ради-ради. After this happens, we are going to see God in everyone around us. Потому что когда всех внутри одна же сила, когда человек будет полностью понимать это, что всех внутри есть сила Бога, понимаете, то очень из внутри любовь ко всем начинается. Ради-ради. Because when a person understands that God exists in everyone and in everything around him, he develops a kind of true eternal love towards every living being in this world. Нас йога знания это же учит, понимаете, да? Который йога дарсан, который есть, который йога знания есть духовный, что бы его Бог внутри себя чувствовали, его внутри бы понимали, что это сила. Но для этого нужно работать постоянно над собой. Yoga teaches us this thing, but for this we have to always work on ourselves. И сейчас я и все три, которые основные, главные йога я говорил. Я про всех буду сейчас говорить. Например, бхакти-йога я говорил, любовь, преданность, служение – это все внутри бхакти-йога. Now I'm going to talk in detail about the three different types of yogas I have told about in the beginning. For example, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga consists of such elements like love, devotion, and service to God. Когда здесь еще один момент я хочу объяснить, чтобы вы понимали это вещь. Что служить Бог – это тоже очень широкий здесь смысл есть. There is one more interesting thing I would like to dwell upon. Service to God is a very wide term, and there are many elements that are surrounding this individual term. Служение Бог, например, если кто-то в храме служит Бог, это тоже служение Бог. For example, when a person performs service to God in a temple, it is also service to God. Кто-то служит, например, ее нет возможности, то храм может служить, понимаете, да? То свой дома, всех свой, который его семья есть, их служит, ее посмотреть, ее следить, это тоже служение Бог, потому что внутри всех Бог. For example, if someone doesn't have an opportunity to perform service to God inside the premises of a temple, he could perform service for his family and consider this to be his service to God. Кто-то свою работу делает, тоже постарает, как служить, хорошо делать свою выполнить работу, очень актуально, пунктуально, очень красиво ее выполняет. Это тоже служение. Someone performs his deeds in the material world, such as his job or work, in a way that he's performing his service in the best possible way. This is also service to God. Это тоже бхакти-йога. This is also bhakti yoga. Один бхакт, когда будет, который человек, я сейчас говорил, что если любит Бог очень хорошо, то я думаю, всем будет любить. I'm going to tell you one thing. If a person loves God, I think that from this moment on he loves everyone. Потому что Бог то всех нас любит, понимаете? Да? То мы, когда будем учить любить Бог, когда мы Его очень хорошо будем любить, то, естественно, Его качество придет внутри нас, понимаете? Да? И будем любить всех. Because the fact is that God loves us all. And when we love God, the truth becomes that we are loving everyone else. And the particle and the existence of God is realized by every living being in this world. Думаете, мама дома работает со своей детьми, понимаете, да? И у нее нет времени для молитвы. Маленький ребенок не может так долго время давать для молитвы. Не может много времени давать для духовной практики. Но она все равно свой ребенок следит, служит, ее, когда ее нужно кормить, когда ее молоко нужно давать, когда ее кушать нужно давать. И это, когда чисто сердце делает, то для этого мама, это тоже бхакти-йога, это тоже служение. Радhe-радhe. When a mother takes care of her child, she might not have much time for going to temple and performing service to God. But every mother performs the service for her child with a pure heart, and this can also be considered to be bhakti yoga. Когда родители бывают старые, понимаете, да? И дети его служат, его помогают.
его узнает, когда у них здоровье какое, какое нужно, когда нужно лекарство, когда нужно посмотреть, когда нужно давление проверять, когда нужно... Это тоже служение, это тоже бхакти-йога. When parents become old, their children, who are adults by this time, take care of their old parents, they feed them, they take care of their health, and this can also be considered true bhakti yoga. Это широкий смысл всего есть, понимаете, да? Когда мы духовно совершенствуем, то нам взгляд нужно очень большой делать, понимаете, да? Если кто-то сидит, будет на колодец и будет думать, что я буду совершенствовать большой, то не будет совершенствования, понимаете, да? Его нужно из колодец, нужно выйти и учить нужно плавать, радhe-радhe. И большой свой взгляд делать, тогда будет совершенствование, радhe-радhe. Because we should always remember that if we want to progress spiritually, we should have a wider vision. If a person is sitting inside a well, he has to be taken out of that well and put inside an ocean to understand what is the joy of swimming inside the ocean. Радhe-радhe. То вы, когда человек так будет, это бхакти-йога, все это бхакти-йога будет, понимаете? Любой человек, когда любое действие с любовью, с полной верой, очень его постарает хорошо делать, понимаете, да? Все имя Бога, все его предлагает, понимаете, да? И это все бхакти-йога будет, радhe-радhe. So perform all your deeds by having a feeling of service to God. And then when you perform your deeds in such a way, you can be called a true bhakti yogi. И также, кто есть возможность каждый день служить храм, молиться, все, это тоже бхакти-йога, радhe-радhe. And otherwise, if you have an opportunity to go visit a temple and perform service to God over there, it is also a very good form of bhakti yoga. Главный смысл бхакти нужно понимать, понимаете, да? Есть разных язык, разных слов, понимаете, да? Если Индия, то на индийском языке бхакти-йога говорит, Россия говорит служение Богу, любовь к Богу, понимаете, да? На английском еще кто-то может говорить, на другом еще немецком другой будет говорить, еще язык другой вещи будет говорить. Смысл то одна же есть, понимаете, да? Что человек через любовь, через преданность качества к Богу, когда человек верит в Бога, когда его любит чистое сердце, и когда свою работу очень выполняет чисто, радhe-радhe. Понимаете, да? Служит Богу. Это есть бхакти-йога, радhe-радhe. Therefore, there is only one sense of bhakti yoga and one true definition of bhakti yoga. That is, performing every deed in the world with a feeling of service to God, with a feeling of pure heart and devotion and love. And therefore, any action you perform becomes bhakti yoga. There are many languages in this world. You can call bhakti yoga, can be called in one way in Germany, it can be called something else in English, something else in Russian, but the true sense always remains the same. Радhe-радhe. То би, когда смысл его есть, который одна есть. И человек, когда через это любовь, через это качество, которое человек будет внутри себя познать Богу, будет точно понимать внутри себя и будет чувствовать Бог, понимаете, да? Когда будет, тогда это будет называться, что посмотрите, с помощью бхакти-йога человек познал себя, понимаете, радhe-радhe. Therefore, the true definition always remains the same. And when a person, by performing his deeds with a pure heart and full of love inside his heart, we can be always sure that this person can be called a true bhakti yogi, and no matter what, he will always reach God. Карм-йог. Карм – это нас действие. Это, если просто так его... Так карм нас мысли, слова и действия, все три вместе карм называется. Now, talking about karma yoga. In Sanskrit literature, karma yoga can be defined as the deeds performed by the physical body as well as the deeds performed by our mind. То карм-йог – это значит, когда мы через действие делаем, без привязанности к результату. Это очень хорошо нужно понимать. Это момент. Therefore, the definition of karma yoga is performing the deeds in the material world without expecting anything in return. Не привязывать к результату. Это много человек не
сразу понимает. Почему можно работать и не привязывать к результату? Понимаете, рады. The fact of not getting attached to the results of your work is a very difficult thing to understand for many people. How could a person perform his work, his job, and does not get attached to the results of his actions? Потому что у меня личная встреча бывает вопрос, как можно не привязывать и работать, понимаете, да? Но это тоже нужно учиться, понимаете, да? Но здесь не привязывать, какой смысл, я буду постараться сейчас объяснить. Рад. Because during the meetings with my devotees, I'm always asked this question by them, how can a person does not get attached to his results while performing his job or his work in the material world? It is a very difficult thing for them to understand. And now I will try to explain it to you in the most detailed possible way. Рад. Карм भी когда действия делаете, то когда мы действия начинаем, то мы думаем про ее результат. Всегда, понимаете, да? И без думать мы не можем тоже, понимаете. Думать результат – это неплохо, понимаете, да? Это хорошо. Думать нужно, планировать нужно, действовать очень хорошо нужно, но очень сильно не привязывать, что как мы хотим, всегда так же будет. Рад. When a person performs any karma, there is always a result that he has envisioned and he has to reach. Planning for this result is a good thing, but getting attached to the result of his work or job is a bad thing. Потому что когда мы работаем, мы можем планировать очень хорошо, мы можем очень хорошо действовать, очень максимум сколько мы можем делать ее хорошо, понимаете, да? Мы про результат тоже будем думать, понимаете, да? Но не только, что не нужно, не привязывать. Почему? Потому что человек, когда привязывает, то если иногда не такой результат бывает, то человек очень сильно расстраивает. Рад. Because when you work in the material world, there is always a sense of planning for making your karma more efficient, for reaching the goal or the result of your karma. But the main and the most important thing here is to have disattachment towards the result. Потому что когда мы делаем и думаем, совсем такой же результат будет, как мы думаем, понимаете, да? И сейчас нам нужно понимать, что я что хочу, вы что хотите, и кто-то что хочет. От этого ничего не будет. Рад. Есть одна сила большая, которая Бог, и вот что желание будет, это будет. Now I'm telling you the most important thing. It doesn't depend what I think or what you think or what we think. There is only one thought process in this cosmos that occurs, and that is the thought process that happens inside God. The true thing that is going to happen according to the plan of the Almighty God. То когда будет все по божественный план, поэтому нам не нужно привязывать. Мы как один хороший слуга Бога выполнили свою работу и все на Бога оставляли. Рад. Therefore, we should understand that if everything depends on God, then why should we worry about the result? Let's leave it on Him and perform our service towards Him. И когда работали, то как хороший слуга работали. Понимаете, да? Это хороший слуга как работает? Очень хорошо служит своим хозяином, Господу. Понимаете, рад. То когда мы работаем, то нужно нам постараться быть хороший слуга. Это значит, тогда автоматически будет получить работа очень красивой. Понимаете? Рад. And you should not only just work for God, but you should work and perform your deeds like a true devotee. Because when you perform your actions like a true devotee, the result is always fruitful and То когда то жизни это что будет учить? Любое время здесь мы бхакти тоже будем, понимаете, да? Потому что мы служим, понимаете, да? И мы не 100% привязан к этой работе, понимаете, да? Мы работаем, мы про результат очень хорошо думаем, делаем действия. Что будет, это у никого рука нет, понимаете, да, рад. Это есть один сила, который сами высшая сила на его рука есть, понимаете? То
мы на ее оставляем все это, и спокойно, тогда у нас внутри будет спокойствие всегда. Радhe-радhe. Therefore, there is no reason to worry about the result, because as I already told, the real result is determined by God Himself. And therefore, when there are no worries inside us, the soul reaches the true sense of having no worries and becomes a peaceful soul. И когда мы хотим, что как мы думаем, такой же был, это значит, мы себе делаем хозяином. Хотим делать, понимаете? И это плохо. Это плохо в другом смысле. Это для нас эго, для нас совершенствование будет мешать, понимаете, да? Когда мы будем думать, что я как хочу, такой же был, все, и здесь уже чуть-чуть будет начинаться трудности, радhe-радhe. And now there is one problem. When a person wants everything to be the way he wishes it to be, the person thinks he is the master now, and he doesn't leave the end decision on God. And whenever this happens, a person faces hurdles and obstacles in his life. То поэтому, когда сами лучше что быть, не постараться быть хозяином, понимаете, да, быть бхактом один хороший, понимаете, да, быть слуга один хороший, и делать свою выполнить работу, понимаете, его мы делали, и результат все, Бог все посматривает, понимаете, да, у него много глаза, много рука, смысл, что он все видит и все понимает, радhe-радhe. Therefore, we should try to be good devotees and not masters, because God has many hands and eyes, and the sense of this is that God knows everything. Therefore, just leave the result on God and be happy. И когда Бог видит, какой будет результат, мы его все принимаем очень с радостью. And whatever may be the result, we should accept it with open hands. Понимаете, да? Но когда действовать будем, то по плану будем постараться, как нужно, так получить, понимаете, да? Но без результата, без привязанности. But when we perform the action, we should perform the action according to a predetermined plan, and don't worry about the result. Это карма-йога есть. This is karma yoga. Это карма-йога есть. То человек, когда делает, то очень хорошо работает, хочет получить свой результат, для этого все постарается делать по правильный путь, понимаете, радhe-радhe. Но потом результат, что получает, принимает ее с радостью. Therefore, the true definition of karma yoga is performing your deeds according to your plan and keeping in mind the result, but in the process not getting attached to your result. Это карма-йога есть. И мир, в котором мы живем, здесь все человек может практиковать карма-йога. In the world we live in, every person can perform karma yoga. Потому что в этом мире мы без действия не можем жить. Because in this world, we cannot live without performing karma. Все что-то делает, понимаете? Все что-то и нужно делать, потому что без этого не можно. Там утром мы просыпаем, и ночью, когда мы идем спать, все время мы что-то делаем, что-то думаем, что-то делаем, понимаете? Действие. Нужно ее только чистить. Его больше лучше нужно делать. Более высокий нужно делать. Радhe-радhe. Every second, every minute, we are performing some kind of action. Going to sleep is a form of action. Waking up is a form of action. The thing that we have to understand is we have to perform all these actions on a higher frequency and with a pure heart. And therefore, these actions become a service to God. Радhe-радhe. То это, который есть, это мы все в своей жизни можем практиковать. Понимаете это? Что мы дома как хорошо можем работать, мы в офисе как можем работать хорошо, мы с друзьями как можем хорошо, мы с родственниками как можем хорошо, родственникам будем как хорошо, мы все вещи, где как нам нужно лучше и красивые вещи учить в своей жизни, понимаете, да? Это мы все в своей жизни можем практиковать, и это для нас всегда будет давать хороший результат, и это для нас благо есть. Радhe-радhe. Therefore, this is a very simple thing that applies to everything and everyone in our lives. If we adopt this principle, our lives are going to change for better. То карма-йога भी, я вам объяснил чуть-чуть, что это карма-йог есть. Есть ज्ञान-йог, потом третий. ज्ञान-йог что есть? Когда человек через знания, через ум, через все думает много, размышляет много, пахтает много. Пахтание знаете, да? Все.
Через это, когда Бог ищет. Через поклонение, потом масло оттуда. Понимаете, рады. То также и ум все учит много разных книг, разных мест бегает очень. Понимаете, да? Бегает в смысле, ну, это, там был что-то слушал, там был что-то понимал, эта книга прочитал, потом все думал, пактал. Это процесс, но идет к гьяна-йога, рады. I have explained to you what is karma yoga. Now I'm going to explain to you what is jnana yoga. The most simple definition of jnana yoga is trying to understand God through knowledge of God. But what is this knowledge of God? It is a kind of churning that exists every time inside our mind when we want to know who is this eternal soul from where we have came. Всегда все время процесс ум работает. Every minute, every second. На бхакти-йога сердце, на карма-йога рука, ноги, и на гьяна-йога ум. In bhakti yoga, the heart Сердце. helps us to understand what is God. Through the performance of karma yoga, our hands, legs, basically our actions, help us to understand what is God. And in jnana yoga, the main element through which we understand God is our mind and brain. Всегда через думает, все размышляет, понимаете. Я средний свой бхактам вижу тоже. Все три йоги, все три садхак йоги, понимаете, да, рады. The funny thing is, I see different kinds of yogis, bhakti yogis, jnana yogis, and karma yogis in my bhaktas and my devotees. Я всех три тип всех люблю. And I love all of them. Кто-то через ум все хочет понимать всегда, понимаете, рады. То я то бхакти йоги больше, понимаете, да? Через любовь, через чувства. There are people who want to understand God through their mind, through their brains, but I personally want to understand God through love and devotion because I am a bhakti yogi. Потому что я когда люблю, то мой ум иногда все тихо бывает совсем. Because when I love someone, my mind becomes still. Это про себя я говорил. Все разники здесь, понимаете, да кого-то нет ключа, все равно работает. I have told about myself, but there are many people over here for whom it is a very tough deed to accomplish. Анализ. Everyone analyzes everything. Все, который весь видел, ее трогал, нюхнул, все. Рады. Everything a person sees, he wants to know what is that thing. He touches it, smells it, feels it. Это тоже хорошо. It is also good. Это садхак гьян-йоги. But this is a sadhak who can be called only a jnana yogi. Они через этот процесс двигаются, понимаете? Это через совершенствуют они. Потом они один раз трогали, потом все нюхнули его, все что это, потом второй раз, второй будет третий. Потом они в конце концов истины понимают. Рад. A jnana yogi starts his development through the process of jnana yoga. He starts feeling everything around himself or herself. And then in the end, he finally understands that there is something more than just mind and just knowledge. Потом они понимают истину. Но понимают, они тоже понимают. Очень процесс такой, через который они идут, и потом они тоже Бог чувствуют внутри, и когда они чувствуют, то у них тоже любовь поднимается. They reach this realization in a longer process, but once they reach it, they also increase the state of love inside them. Любовь везде поднимается. Love increases everywhere. Через карма-йога тоже, через бхакти-йога. Бхакти-йога то всегда есть, понимаете, рады. It increases through karma yoga, bhakti yoga, and also jnana И yoga. через гьяна-йога тоже поднимается. And also through jnana yoga. Это значит, любовь-йога сами везде, понимаете, рады. Therefore, the yoga of love should be given the highest position. Это, который есть, мы все через все свои йога, все свои практика, знания, нам нужно достигать состояния любовь, рады. Through all the knowledge that we have, through all the actions that we perform through our mind, we should all reach one ultimate goal. That is, we should understand who is God. Поэтому это же Бог есть, понимаете, да? Любовь, мы все бы знаете, понимаете, да? Когда со мной разговаривает, всегда говорит, любовь это Бог, Бог это любовь.
Какой красивый. Радhe. Therefore, this is true God. God is love, and love is God. What a beautiful thing it is to say. То это, который есть, это состояние, но это должен быть только unconditional. Безвозможно, такой любовь, понимаете? Когда человек любит, и обратно не хочет. Радhe. But the important thing here is that this love should be unconditional, because unconditional love is the only true and pure love. Понимаете, да, Радhe. Потому что это состояние, когда человек достигает, понимаете, да, это состояние его бывает. Но это человек, что есть в мире, когда человек любит, всегда что-то хочет. Понимаете, Радhe. Жена муж хочет, муж от жена хочет, дети от родителей хочет, родители. Это без этого не может жить человек в мире, понимаете, да? Поэтому Бог великий, Радhe. Therefore, to reach the true state of unconditional love, a person should нам подарит дыхание, и мы ничего не платим. God gives us breathing, but we never pay anything for the breaths we take. Понимаете, да, Радhe. Его, который милостивно се человек и всех, даже камень, дерево, река, всех вселенная, который, это очень большой, Радhe. His grace and love for us is eternal. It is eternal for every mountain, for every stone, for every human being, every animal and plant that exists on this planet. То когда мы все это через три практика, которые, это три основные. Сейчас много имя, йога, много имя, даже я не помню. Понимаете? Therefore, as I already told, there are these three main important practices. But nowadays in the modern world, there are many other terms which I don't even know. И йога, три это, которые основные, очень хорошо понять. Через любой практика, любой знание, любое совершенствование, вы когда внутри себя почувствуете Бог, это йога. Therefore, you should all understand that yoga is nothing but performing any deed or any action of mind or the physical body through which you reach God. Это что-то новое вам казалось здесь? Is this anything new for you? Скажите, громче. You could tell me. Здесь новый то ничего нет на этом йога, понимаете? You all are laughing, but there isn't anything new in this. Это знание есть, это везде есть, и это истина есть. It is knowledge, it exists everywhere, and it is the only truth. Понимаете? И когда вопрос по поводу, еще раз, про физические асаны, упражнения, то это нужно всегда помочь хороший мастер, понимаете, да, который это вещи знает, как нужно правильно дышать, как нужно ноги и руки, все это асан правильно делать, все это должен быть делать хороший йога преподаватель, понимаете, да, Радhe, который по его инструкции нужно делать, что все было хорошо с человеком, понимаете, Радhe. And when a question about yogic exercises arises in your mind, you should always remember that such kinds of exercises should be performed under the surveillance of an experienced yoga master. То когда человек свое здоровье будет следить, первый, потом свои сами вещи есть. Жить хорошо, но не забывать самые главные, которые в нашей жизни. Понимаете, да, Радhe? Therefore, the most important thing is to live in the happiest possible way, to take care of your physical health, of your mental health, but at the same time, you shouldn't forget the main reason you came for to this world. Любой прогресс хорошо. Any progress is good. Любой прогресс в жизни хорошо. Когда вы совершенствуете, прогресс делаете на своей жизни, что-то достигаете хорошо, это всегда хорошо. Но только одна вещь нам нужно еще добавить там, плюс. Понимаете, да? Что мы все работу делали красиво, хорошо выполнили. И еще одна, мы не забивали Богу. Понимаете, да? Мы про свою душу свою не забивали. Понимаете? Потому что это очень важно. Therefore, we should all perform actions, we should all perform deeds, but the main and the most important thing over here is that by performing all of them, we shouldn't forget the main reason of our existence. The main reason of our existence is God, and that all actions should be performed as a service to Him. Человек когда в жизни ошибка делает? When does a person make a mistake? Когда забивает Бог. When he forgets God. Когда про свою душу внутри вещи, когда который сила есть внутри, про ее забивает.
when he forgets the power of his soul and basically forgets that he has a soul. И полный погружает в мирские вещи. And dwells only upon the material world. Поэтому погружайте, делайте мирские вещи. Все, которые хорошо вы делаете, все очень хорошо. Но только одна плюс. Один плюс только. Что не забивайте Бог. Радhe-радhe. Therefore, perform your actions, but just add one more important thing while performing your actions, and that is never forget God. Любой занят человек в этом мире. Любой занят человек. There are many busy people in this world. Бизнес, политик, или еще какой-то большой должность человек, занят человек в любом месте. उससे может найти чуть-чуть время для молитвы и духовного совершенствования. All kinds of busy people like businessmen, politicians, etc. can spare a little bit of time at least for God. Это только еще плюс. Тогда они еще красивее будут работать. They should only add this one thing, and they will perform their work more beautifully and more efficiently. И еще хорошо будет их действие. Their actions will become pure and more beautiful. Понимаете? Это плюс. И как бы плюс это делали? Вы стали садхаком, практикующий духовную практику. Понимаете? Да? Вы жизнь свою живете, все работа выполняете очень хорошо. И самое главное, вы знаете, что мне один день придет время, кто не видит. Кто это не был? Большой духовный человек, там, или любой человек, неважно. Всем один день нужно из этого мира до свидания говорить. Такое время у всех будет. Радhe-радhe. And you should always keep in mind that no matter how big a person you are or how small a person you are, the end for everyone is the same. And that end is death. И когда, что мы говорили до свидания, когда это период времени, что мы были внутри довольны из своей жизни. Мы были очень радостны, мы были довольны, понимаете, да? Что мы, когда в этом планете были, когда мы жили, то хороший поступок делали, хорошая работа делали, никого не мешали, понимаете, да? Никого плохо не делали, понимаете. И спокойно сердце нужно к Богу. Радhe-радhe. And that is why when we leave our physical body, we should leave it in a state of mental peace and stability, and our soul shouldn't have any grudges towards anything that has occurred on this planet while we performed our deeds and existed on it. Радhe-радhe. То без все, который человек есть в своей жизни, йога может практиковаться, если это, который я вам смысл говорил, это если его не мешает. Понимаете, радhe-радhe. Потому что это же смысл есть его, понимаете, да? Йога это не какое-то слово, которое пришел из другой планеты, понимаете, радhe-радhe. And that is why anyone who understands the definition, the true definition of yoga, can live his life the way I have taught you right now. Yoga isn't a term, it isn't an alien term that has came on earth from some other planet. Что когда бы жизни человек посмотрели, понимаете, да? Как человек живет, как человек своей семье есть, как человек жизни своей есть, как человек правильно, хорошо работает, как вы можете говорить, посмотрите, этот человек совершенствует, этот человек духовный, понимаете, да? Духовность, всех страну нужно учить, понимаете, радhe-радhe. Spirituality is a multidimensional term, and therefore to understand it, we should understand that a person who is efficient in every sphere of his life can be called a spiritual person. Мы все знаем, что всех семья есть, все хочет семья создать, Majority of us have a все family. хочет дети, семья хорошая, это очень хорошо, жить, но нужно учить там жить хорошо. Everyone has children. Majority of us have families. But the main aim is to perform and to live efficiently and fruitfully. Это все, которые знания есть. Все это знания, которые вместе, это все есть внутри йога. Радhe-радhe. All this knowledge contained together can be called yoga. Я на нашем индусском религии, на санатан дхарм, два такой, один, но есть про кого я чуть-чуть вам скажу, который на этом планете когда-то, сколько-то тысяч лет назад был, и сейчас
по нашим традициям их считают они оплошения Бог. Раде-раде. There are two personalities that existed within our Sanatana Dharma, and now I'm going to talk a little bit about them. Это Рам, The first one is Ram это Кришна. and Krishna. их भी жизни посмотреть. You should look at their lives. То будете посмотреть все, которые, как они свои жизни жили, когда как поступили, понимаете, да? Их жизни для других потом пример стал ради-ради. And once you understand their lives, you will notice that their lives can be a good example for you and for everyone else. Также на всех других, еще которые у нас на нашем планете есть религия, есть святые, которые родили на этом земле, которые есть, их жизни вы посмотрите, как сколько мы можем от этого учить, ради-ради. And many other religions too have their own saints and prophets, and you could also learn from them the way to live your life properly. Что когда человек жил, его так хорошо жил, что это его жизни стал пример для другой, потом, который поколение, ради-ради. A person should live his life in such a way that his life becomes an example to cite for the next and coming generations. Ради-ради. И мы то все брат, сестра. And all of us are brothers and sisters. Понимаете, да? Все брат, сестра. И здесь смысл всем без одна же смысл есть, духовное совершенствование. There's only one true sense and one true definition in everything, and that is spiritual progress. Нужно любить друг друга. We should all love each other. Одного религия без скажите, мире где есть написано мисать друг друга. Tell me the name of one religion where the canons of that religion say that we have to hate each other and spoil each other's lives. Нигде не будете найти. There is no such religion. Нигде будете не найти. Понимаете, да? Почему? Потому что корень везде одна же есть. Понимаете, да? Ритуальный часть разных есть. There is no such religion because the ritualistic aspect of religions can be different, but the root of every religion is one and the same. Потому что мы все дети Бога. Because we all are God's children. Понимаете, да? Все. Поэтому посмотрите, например, верю в индусскую религию, понимаете, санатан дхарма. Кто-то верит в христианскую религию, кто-то верит в ислам религию, понимаете, да? Все разных путь, разных дороги к один главный цель, ради-ради. I, for example, am a Hindu. Someone else can be a Muslim or a Christian. Everyone has taken a different path, but a path that leads to one and only God. Поэтому, когда мы в этом мире живем, то всем нужно идти по своей дороге, но всех нужно любить и уважать других дороги, ради-ради. That is why when you live in the material world, you should not forget to follow your path, but at the same time you should respect the other person's path. Ради-ради. Я то всегда постараюсь в своей жизни это следить. Всегда. Каждый минут, каждый секунд, ради-ради. I always try to heed to this aspect and perform my actions in such a way. И йог, который внутри йоги все есть практика, когда человек делает. Это 3 йоги, я вам говорил. Есть медитация, когда человек медитирует. Есть мантр, когда человек мантр читает. Мантр-йог, джап-йог называется, когда человек джап делает и через джап соединяется с Богом, понимаете, ради. Через медитация, dhyan-йог, когда человек медитирует и соединяется, познает свою душу, ради-ради. I have told you about the 3 types of yoga: karma yoga, bhakti yoga, and jnana yoga. But there are many other aspects of yoga, like yoga of meditation, dhyana yoga, japa meditation, and etc. Я вам говорил, что я джап болс, понимаете, да? Имя повторите Бог, понимаете, ради-ради. Потому что, когда человек Бог имя повторяет, который я тоже чувствую всегда, понимаете, да? Тогда ее милость чувствует, понимаете, ради-ради. Что да, Бог нас сколько любит и сколько для нас все делает, ради-ради. I have told you about the importance of japa yoga and japa meditation, and I personally believe in it because once a person starts reciting the name of God several times, he starts feeling the love of God towards him. То имя повторяет, есть медитация делает. There's also meditation. Dhyan, который называется. Dhyana yoga. Что человек через медитацию, через сосредоточенность, медитация, они
знания получает, понимаете, да? Духовные энергии получает, совершенствует, Радhe-Радhe. It is the practice of attaining true knowledge through concentration and meditation. Радhe-Радhe. Я тоже медитирую. I also meditate. Медитация мне очень нравится. I like meditation Я very сами much. главный говорил вам 3. Сами главный 3 говорил вам. I have told you the main 3 things, and one of them was meditation. То я очень рад, что сейчас всем мир будет 21 числа отмечать день йога, и будет в Москве тоже, наверное, будет все это вместе, и Индия будет, и везде будет, понимаете, да? То очень хорошо все будет этот день делать йога, асан, больше асан, наверное, будет там, понимаете, да? Асан, упражнения будет, и все это очень хорошо, и я очень рад, что один такой день сейчас, когда все мир этот день отмечать будет. Радhe-Радhe. И этот день я тоже буду поздравлять. Всех. I'm very happy. Вы знаете, как буду. I'm very happy that there now exists a day called International Yoga Day on the 21st of June. I've heard that people are going together in Moscow, capital of Russia, to celebrate this Yoga Day. Most probably they are going to perform yogic exercises and asanas, but I'm still very happy that people are trying to understand the true essence of yoga. Один птица, когда летает на небо, я правильно говорил, да, птица? Когда летает на небо, у нее 2 крылья есть, понимаете, да? И здесь душа его, да, Радhe-Радhe. When a bird flies in the sky, it has 2 wings, and inside that bird exists a soul. Это душа, которая у него, это бхакти. Soul inside that bird can be called bhakti. Это любовь. It is это love. бхакти, Радhe-Радhe. Это жизнь, это энергия, это самое главное. It is also life, the life energy, vitality, and it is the most important thing. И одна крылья ее, это гьян-йог. And one of its wings is jnana yoga, Это знание. knowledge. Другой, это карма. The other wing is karma yoga, Карма-йога, карма, действие. actions. Все 3 вместе, когда будет, All of these together помочь 3, потом птица летает, help понимаете? the bird to fly. Душа, одна крылья, другой крылья. Также бхакти-йог, гьян-йог и карма-йог. Therefore, by citing the example of a bird with one of its wings as karma yoga, the other as jnana yoga, and with its soul as bhakti yoga, I can say with 100% surety that if we try to live like this bird that flies in the sky, we can be true devotees. И когда вы из этого можете понимать, что очень важность есть, вы понимаете, да? Гьян, если крылья нет, птица жизни то будет, Радhe-Радhe. Не может хорошо лететь, и потом остановить будет. You can understand now, if one of the wings does not exist, for example, it can be jnana yoga, the bird is still going to fly or live, but it won't be able to fly, but it will be still living and breathing. Карм, если нет, то тоже будет жить, одна другой будет, и все. Радhe-Радhe. The other wing, karma yoga. If you imagine that that karma yoga is detached from the bird will still continue its existence. И когда, если бхакти же не будет душа внутри, But when you take out its soul, любовь не будет, когда when there is внутри, no love, вера не будет, понимаете, faith. то как жизнь будет потом? then Очень what will your трудно life будет. be? Очень трудно будет. Поэтому нам на жизни самое важное что? Любовь. That is why the most important thing in our lives И is в love. одном сатсанге я вам говорил, если вы все помните. I've told очень this in давно many говорил. satsangs. И иногда тоже повторяю, что любовь это очень важно. I always repeat in every satsang that love is the most important thing. И если в этом жизни человек, одного человека, если кого-то получил, который его очень любит сильно, чистый, это очень большой милость Бог. And it is a big blessing of God if a person finds in this life another person who loves him unconditionally. Его никогда не нужно потерять. You should never lose that person. Потому что когда человек потеряет, то потом очень беспокоен бывает. Because if you lose that person, you start worrying. И на этом беспокойство много ошибки совершает. And while that person worries, he starts performing many mistakes.
Понимаете, да? Поэтому, который, если кто-то вас очень любит, это через этот человек вас Бог любит самом деле. Радhe-радhe. Therefore, when someone loves you unconditionally, the truth is that through this person, God is trying to love you. Понимаете? Все мы, это же ищем детства, да? Радhe-радhe. We all are searching for this true love since our childhood. То это поэтому бхакти, который есть. Я его всегда буду читать. Читал всегда и буду всегда читать. Что это самый высший сек йога. Радhe-радhe. Therefore, the importance of bhakti yoga cannot be denied, and I'm always going to consider bhakti yoga the highest form of yoga. Потому что на бхакти человек может петь. Because while bhakti yoga, a person has faith. Когда человек любит кого-то, для него песни поет. When a person loves someone, he sings songs, performs songs for that person. И почему мы для Бога не можем петь песни? Then why can we not do the same for God? Если человек, даже вы знаете, когда человек любит, любой में песни какой-то, внутри поет. It's an interesting thing that when a person loves someone, he's in a state of happiness and basically sings songs to himself. И душа радует его. And the soul is happy. Понимаете, да? Почему, когда мы Бог будем любить, не можем петь песни? So why can we not have the same state of mind when we perform these songs for God? Понимаете, мы можем петь для Бога, We can понимаете, sing for Him. который у нас бхаджан называется. And that is called bhajan. Понимаете, да? И что-то на другом языке что-то называется. Радhe-радhe. another Язык language. разница есть, язык разница есть. Понимаете, радhe-радhe. Все одинаково. Язык разница есть. The only difference is the language, everything else is the same. Понимаете? То мы для Бога поем, когда праздник веси, можем петь, понимаете, да? Это бхакт может. Гьян-йоги будет думать для Бога, и бхакт будет петь песни. Понимаете, радhe-радhe. The funny thing is that Jnana Yogi will try to understand God through knowledge and the churning inside his mind, and the true Bhakti Yogi will perform devotional songs for his God with love and pure faith in his heart. Понимаете, да? Что это я в своей жизни думаю, что весь бхакти человек жизни очень пустой будет, понимаете, радhe-радhe. I think the life of a person becomes empty when it has no devotion and no bhakti. Потому что гьян, только знания, это просто хлеб. Because Gyan, that is knowledge, is only bread. И бхакти это хлеб с маслом. And Bhakti plus Jnana Yoga becomes bread with butter. Понимаете, да? Какой больше вкусный? Which is more Хлеб с tasty? маслом, еще бутерброд можно делать. Bread with butter is more tasty. Понимаете, да? Огурцы, там помидор, кетчуп хороший положить. Это все, как сколько вкусный, это все может только на любовь. And to make this bread with butter more tasty, you can add cucumbers, tomatoes, but that can only be done with love. И когда гьян, то вы один сидите рядом с рекой, или горе, пещере, думаете, что Бог, где Он, куда ему нужно найти, понимаете, да, радhe-радhe. And the Jnana Yogi mesmerizes himself with the sights of mountains and rivers and tries to understand, where does this God live? Where does he exist? Does he even exist? И на бхакти-йог, кого я люблю внутри его Бог, And the Bhakti Yogi says that anyone I love is God. понимаете, гьян-йоги будет думать, нет, там, если Бог был, то человек такой вещи не говорил. A Jnana Yogi would argue that if God would have been inside that person wouldn't have accomplished that kind of a deed. Такой вещи не делал. Понимаете, да? И ум всегда будет анализ. Потому что это другой тема есть, когда-то я потом буду на другой сатсанг говорить, что человек, который думает, говорит и делает, это ее карм, и душа внутри всех одинакова. Радhe-радhe. It is a different topic, and I'm going to talk about it later. That things that a person feels, performs, and thinks about are his karma. But his soul is always different from it, and the soul is the same for every person. Нас мысли, слова и действия, это все вместе карм есть. Это всех разник. И душа, частичка, который Бог, везде все одинаково. Our words, actions, and thoughts can be different, but the soul inside every person is the one and only eternal soul, and it is always same.
Радhe-радhe, понимаете, да? Поэтому, когда мы любим, то душа любим, понимаете, радhe-радhe. Когда человек любит, то душу любит. Therefore, when a person loves, he loves with his soul. Когда человек любит, то душа любит, и когда человек ज्ञानी есть, понимаете, да, то он много через думать, через знания, и потом в конце концов тоже приходит, и знание просыпается, что такое Бог, и потом, я говорил, уже любовь потом просыпается. Радhe-радhe. In the end, even a jnana yogi attains the state of love after the process of churning inside his mind, after the process of understanding the God-free knowledge, he comes to the realization that love is the most important thing. И так йога нескольких определения есть, которые я тоже хочу говорить. And there are other definitions of yoga too that I'm going to talk about. Есть, когда вы действия делаете, и вы ее очень пунктуально, хорошо, красиво делаете, то это йог. One definition is when you perform your work or any kind of other job with efficiency and you perform it in a beautiful way. This can also be called yoga. Когда вы от всех привязанностей освобождаете, то это тоже йога. When you get disattached from every kind of attachment that exists in this world, it is also yoga. Разных определения есть, понимаете? There are many different definitions. Но основный это же есть, который я хочу говорить, что через любой процесс, через любой дороги, через который путь вы познаете себя, внутри себя чувствуете Бог, это есть йога. But the main definition, and I'm repeating it again and again, is reaching God and self-realization through any possible path. Радhe-радhe, радhe-радhe. И я сейчас у меня мысли только пришел, понимаете, да? I just had a thought right now. Что это совсем не по плану. It isn't according to my plan. Уже, которые планировали, их будет удивительно. Ну, кто-то если. If someone has planned something, it would be a surprise for that person. Я хочу, что йога, который говорил, потому что сейчас мне бхакт се слушает, понимаете, радhe-радhe. I'm thinking that many Еще people. бхакт, который вы все сидите, еще кроме этого других бхакт слушает. I'm thinking that many people are listening to me right now. Я хочу My other devotees are говорить, listening to me что right now. я когда йога говорил, вы все поняли? I want to ask you a question. When I told you about yoga, did you all understand what I was trying to say? И все поняли или что-то не поняли? Or is there something you didn't understand? Я сюда все понял, 100%. Уже все он садок все сегодня. Понимаете, да? И если что-то не поняли, которое я говорил, то мне вопросы скажите. If you didn't understand something, you can ask me questions. Это почему? Потому что это не по плану. Если план был, то вы все думали. Радhe-радhe. And the answer to your question is that you don't have a question is that it wasn't according to a plan. Это значит, у меня очень хорошие ученики все поняли. It means that I have very good devotees, they understand everything. Которые я говорил, потому что они на сатсанг регулярно приходят и понимают меня, любят меня, я их люблю, я их чувствую, они меня чувствуют, и они меня сочувствуют, понимают. All my devotees love me, they always listen to my satsang, and I feel that they understand me without even a word. То вы всегда, вопрос, то вы всегда спрашиваете. Сейчас есть какой-то вопрос? You can always ask me questions, but if you have any question right now, you can ask me. Вы все очень умны. It means you all are intelligent if you don't have questions. То вы, я всем хочу, чтобы все свои жизни постарайтесь быть садхак йога. Садхак постарайтесь. Один человек, который в своей жизни как живет, как садхак. I want all of you, and I wish that all of you become good sadhaks. Садхак – это который в жизни сам по себе практика, все время практикует. For a true sadhak, his life is always an eternal, never-ending practice. Учит всегда, совершенствует всегда. He always tries to learn everything new. Потому что знание – то очень океан есть, понимаете? Да? Всегда нужно что-то учить и совершенствовать. Because knowledge is like an ocean. You can always learn something new. Один человек знал, и все дальше может знать, понимаете, радhe-радhe. Остановка где бывает? Когда любовь просыпается. Остановка – это смысл. Человек в другом хорошем состоянии потом, понимаете, радhe. Так то человек всегда что-то ищет, всегда хочет понимать, всегда все жизни на этом же есть, радhe-радhe. Knowledge can be dispersed in the process of an endless chain, but it comes to a stop
when a person reaches the state of love. Поэтому я всегда на своей молитве, есть моя молитва, посмотрите, что все духовный очень совершенствовал, и все очень любил друг друга. Это просто мое место. That is why I always pray, and I have a dream that there will be a day when everyone loves each other and respects each other. И между всех было очень гармония, понимаете, да? And that finally there is harmony between everyone. Потому что человек это, наверное, самый красивый, который Бог создавал. Because human being is perhaps the most beautiful thing that has been created by God. И сегодняшний мир как есть? And today's world, Древнее время другой был, и сейчас другой. the ancient world was different, but the modern world is even more different. Древнее время, когда люди из дома были на улице или куда-то, лес там куда, то у них рука была палочка. In the ancient times, when a person used to leave his house, he always had a stick with him. Потому что они боялись, что какой-то животный может мне мешать или кусать, или что-то будет делать, то я буду животное ударить, понимаете? Because they always had a fear that there could be an animal who could kill him or her, and that is why they always carried the stick as a weapon. И сейчас время, когда человек от животных больше не беспокоит, от другого человека больше беспокоит. And the funny thing is that nowadays people don't worry about wild animals, they worry about each other and the threat that the other person might pose to him or her. Время изменил. Which is surprising. Обе человек хочет для своего блага, хочет жить радостно, хочет жить на любовь, состояние любовь. Почему один человек, другой человек только боится сейчас? Это очень нехорошо. All people want to live in a state of love and freedom, but then why? Why there are people who are scared of other people? Мы, когда все хотим жить хорошо, то нам нужно учить всех вместе жить хорошо. When we want to live peacefully and in a good way, we have to understand that we can live good in an efficient way and in a good way only when we live together. И это когда будет, когда мы будем любить друг друга. And this is only going to happen when we start loving each other. Для друг друга будем любить, когда будем уважать, когда будем внимательно слушать друг друга. When we love each other, respect each other, and listen to each other. Понимаете, да? Тогда будет гармония. Only then could harmony occur. И тогда наш мир будет очень хороший. And our world will change for better. Любой где будет жить по своей карме, по своей, как Бог хочет, там жить спокойно, гармонично и хорошо. Everyone should live according to his karma, but he should live in harmony with everything else. Что мы когда были на улице, когда мы то не боялись другой человек. When we walk the Мы в streets, своей we shouldn't be жизни scared не of other боялись people. от другой человек. Понимаете, да? Человек не лев. Понимаете, да? Человек, животный, у него такой природа есть, что когда видит, может кусать, понимаете, рад. Лев. У человека нет такой. We shouldn't be scared of people. People aren't lions or tigers or any other predators. They are not going to eat us. У нас есть вивек, силта, буддhi есть, у нас разум. We are wise human beings, and we all have our own brains. У нас любовь есть высокий, который мы можем любить друг друга. We have an opportunity to love each other. Понимаете, да, рады. Это качество всегда нужно постараться учить. Понимаете, рады. Therefore, everyone should try to understand this quality and to develop it inside him. Понимаете, да, что мы любовь видели когда, то у нас внутри, ну, человек когда, понимаете, да, рады, то внутри у нас любовь просыпал. Рады. Whenever we see someone, the only thing that should burst out from ourselves is love and a feeling of happiness. Внутри доброта был для другой, рады. There should be kindness for everyone else. Это все качество нужно внутри себя развивать больше. We should learn these qualities. Тогда гармония придет. Only then could harmony exist within us. Тогда гармония будет, понимаете, да, рады. И мы можем это все, как человек, что будет изменить, если один человек будет делать, 2 человека будет делать, 100 человек будет делать, 1000 человек будет делать, что будет изменить? We make a mistake and start thinking that what difference is it going to make if a person makes a difference in this world, or 2 people start thinking differently, or maybe even 1,000 people start thinking differently. Вы постарайтесь, 1, 2, 3, 4 гармонии живот будет, понимаете, рады. We should try, and it always begins from one person. Начинать откуда-то, начало-то будет, рады. There should be a beginning. То нужно внутри человек всегда к друг друга уважение, понимание,
Это очень нужно, Радhe-Радhe. Therefore, within us, we should have love, respect, and understanding for everyone. И я со своей стороны, всей своей жизни очень всегда буду постараться для этого. Сколько могу. And I will try my whole life for reaching this goal and to develop harmony, love, respect, and understanding between people. Понимаете, да? Потому что я очень верю в Богу. Because I have eternal faith in God. Я всегда думаю, что даже лиц дерева шевелится по Его желанию. I always have a feeling that even the leaves of a tree move because the God wishes them to move. И человек здесь только очень, свой эго начинает думать, что я очень большой. And the person's ego starts thinking that he's a very big thing, but the truth is that the person is nothing but a little particle. Понимаете, да? Все по его силе все двигается. То я очень хочу всегда верить, понимаете, да? И свои служения всегда выполнить. Therefore, I always want to love God and perform my devotion towards God. И всех своих ученикам тоже буду это учить. And I will teach this to all my devotees too. Что они свои дома жили хорошо, очень гармонично. That they live in harmony and peacefully in their homes. Работы были гармонично. Work in a harmonic atmosphere. Все вместе. Everyone together. Понимаете, да, Радhe-Радhe. И все всегда для этого я буду молиться, Радhe-Радhe. I'm always going to pray for this. И всех бхакт, которые есть, я еще раз всех хочу Радhe-Радhe передать. И я уже думаю, что мне время до времени, каждую субботу то не могу, так, каждую субботу сатсанг то точно буду, если я буду в Москве, понимаете, Радhe-Радhe. Но время до времени такой сатсанг я тоже буду, что мой бхакт, который далеко, который каждую субботу не может приходить, и они тоже слушали это сатсанг, Радhe-Radhe. I want to convey my Radhe-Radhe to the devotees all over the world, and I'm thinking about performing such kinds of satsang, not every Saturday, but maybe once in 3 weeks, so that my bhakts and devotees who live all over the world could also have a chance to listen to me and understand me. И не обязательно только мой бхакт. And not only my devotees. Это тоже я хочу говорить. Which is Здесь also перепутаться не пришлось. So that there isn't any misunderstanding. Есть человек, который другой учитель есть человек, который другой вера есть человек, который другой. Пусть тоже хочет, может всегда слушать. There are people who have different faiths, a different religion, but if he wants to listen, he's always welcome and he should listen. Мой любовь то для всех есть. My love is for everyone. Понимаете, да? Поэтому все может слушать время до времени, понимаете, да? Бит то все понимаете, да? Радhe-Радhe. You all understand what I'm talking about. Хорошо, даже вы все так говорили, очень It is very good. Радhe-Радhe. Очень дисциплинированы без. You all are very disciplined. Хорошо, что вы, когда в мире живете, тоже так же были It would дисциплинированы. have been good if you would have been the same way when you lived in the material world. Радhe-Радhe. Radhe-Radhe. Нараян, 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 Радhe-Радhe, 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 Радhe-Радhe.